Manche glauben sogar, dass wir Teil einer geheimen Intrige sind, die gegen die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet. Sie beschreiben meine Familie und mich als Internationalisten, die sich weltweit mit anderen verschworen haben, um eine ganzheitlichere globale und ökonomische Struktur zu schaffen. Eine Welt, wenn Sie so wollen. Wenn dies die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und ich bin stolz darauf. Wenn man eine große Lüge erzählt und sie ständig wiederholt, werden die Leute sie schließlich glauben. Die Lüge kann nur so lange aufrechterhalten werden, wie der Staat der Bevölkerung die politischen, ökonomischen und/oder militärischen Konsequenzen vorenthalten kann. Folglich ist es wichtig für den Staat, dass er all ihm seine zur Verfügung stehende Macht ausnutzt, Widerstand zu unterdrücken, da die Wahrheit der Todfeind der Lüge ist und im weitesten Sinne der größte Feind des Staates. Selbst die brillanteste Propagandatechnik wird keinen Erfolg ernten, wenn nicht ein Prinzip streng beachtet wird. Man muss sich auf wenige Punkte beschränken und diese ständig wiederholen. Armed with knives, armed with chemical, biological, nuclear weapons. Fanatics, terrorists, September 11th. September 11th, killers, September 11th, terrorists. Terrorists of Al-Qaeda, terrorists, nuclear weapons, terrorists. 9/11, terror, terrorist, evil. September 11th, September 11th. The terrorists, war and danger. September 11th, terrorism, global terrorism, terrorism, terrorists. Terrorists, 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 the terror. Terrorists, terrorists, terrorism. September 11th, global terrorism, terrorists. Terrorism. September 11th, world terrorism, terrorism. September 11th, global terrorism. September the 11th, terror. Weapons of mass destruction. September the 11th, terrorists. The evil terrorists, no. Remember that every single man, woman, and child in the state of South Carolina awakens to a freer, safer world because of George Bush. I would remind people that every single morning we all awaken to a safer, freer world because of George Bush. And Nicole, I would remind you and the people of Florence that all of us awaken every single day to a freer, safer world because of George Bush. They themselves awaken every single day to a freer, safer world because of George Bush. Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für 6 Monate alle deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen du anrufst und wann. Wann du dein Handy benutzt und wo. Wann und wo du dich ins Internet einloggst und welche Seiten du besuchst. An wen du E-Mails schreibst und wieso. Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an, verfolgen, mit wem du chattest oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten. Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder ganz neue abspeichern. Wir hatten in Deutschland noch nie einen international geplanten Terroranschlag. Aber mit dir und den 82 Millionen neuen Terroristen müssen wir gut aufpassen, damit das auch so bleibt. Ein neuer Personalausweis, der unter anderem Fingerabdrücke speichert, mehr Überwachungskameras und noch viele andere Überraschungen sind schon auf dem Weg zu dir. Denn du bist Terrorist. Heute Kriegsgrund. Der fährt Richtung Meeresgrund. Das ist ein ziemlich krummer Hund. Und die suchen nach dem Kriegsgrund. Kriegsgrund kennt ihr nicht? Macht nix. Erklär ich euch.
Für einen schönen Kriegsgrund brauchst du erstmal einen schönen Feind. Den schnitzt du dir zum Beispiel aus irakischem Ebenholz. Was? Die Wähler haben gar keine Angst vor dem? Der Feind ist viel zu klein? Macht nix, sagt Onkel Busch, muss ich meinen Feind nur ein bisschen künstlich aufblasen. Und dann lässt du dir von deinem Geheimdienst noch einen schönen Massenvernichtungswaffen-Gruselcocktail mixen. Ein paar irakische Langstreckenraketen aus dem Märchenbuch, ein paar eindeutige Beweise für Al-Qaida-Verbindungen und ein irakisches Feuerwehrauto als fahrbares Chemielabor mit reingetan. Schüttel, schüttel, mix, mix, fertig. Toll, sagt der Onkel Blair, dein Cocktail haut voll rein. Dazu spendiert mein Geheimdienst gleich noch ein frisch ausgedachtes Pfund Uran aus dem Niger. So, jetzt sind wirklich alle für den Krieg. Dann kann's ja losgehen. Bums, bums, fertig. Ein tolles Ergebnis. Stabile Dieselpreise für mindestens eine Woche. Und ein total gut regierbares Land, wie damals in Vietnam. Toll. Moment, sagen die Leute. Und was ist jetzt mit dem Kriegsgrund? Im Irak gibt's ja gar keine Massenvernichtungswaffen. Ihr habt den Wähler voll angelogen. Sagte Busch, wieso Wähler? Mich hat ja kaum einer gewählt. Kann ich auch kaum einen angelogen haben. Doch, sagen die Leute, hast du wohl. Nö, sagt Onkel Busch, war mein Geheimdienstmann. Los, Tenet, entschuldige dich. Sagt der Geheimdienstmann, Entschuldigung. Sagt Onkel Busch, gut gemacht, weitermachen. Die Regierungen von heute haben es nicht nur mit anderen Regierungen, Kaisern, Königen und Ministern zu tun, sondern auch mit den Geheimgesellschaften, die überall ihre skrupellosen Vertreter haben. Sie können alle Regierungspläne noch im letzten Moment stoppen. Die Welt wird von ganz anderen Personen regiert, im Gegensatz zu dem, was diejenigen glauben, die nicht hinter den Kulissen stehen. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised.
No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country.